I'd like to introduce you to the panelists. First of all, would Mr. Iftikhar Firdous please come up onto the stage. He's really familiar to all of you, a journalist, psycholinguist, and researcher. He's been the editor of 2 major news outlets in Pakistan and has been reporting from conflict zones for a long time. He has published multiple research papers and co-authored a book on the tribal districts. Iftikhar, thank you for joining us. Our second panelist is Shahzad Sharjeel. I'd like to request him to come up, please. Shahzad regularly contributes op-eds to Dawn, writes for several web-based publications, and has been working for both Dawn and News. His first book on Urdu poetry came out in 2008, and his latest publication of Urdu satire essays is also out. He teaches international political economy, social policy, strategic communication at public and private universities as visiting faculty. Thank you so much for joining us. Our next panelist is Umber Khairi, who is responsible for having me here. Umber is an experienced journalist with 3 decades in the profession. She has been a broadcaster, news producer with the BBC, a writer and editorial team manager at Herald and Newsline, and a long-time columnist for the News on Sunday. She was a co-founder of journalist-owned publication Newsline and runs the annual Razia Bhatti Memorial Lecture series held at this very institution. And our fourth and final panelist, please welcome Azeal Rahman. He's a Pakistani journalist and researcher, writes for the New York Times and News International, amongst other publications. He also assesses peace, conflict development in Pakistan for various security think tanks and policy institutes. Thank you all very much for being here today. And I know that we stand between you and lunch, so we'll try and keep this as interesting as possible. Lots of people seem to have already gone off for tea. But I think I'd like to start by asking each one of our panelists to give us a little snapshot into their own personal experiences of covering a post-conflict zone. So maybe we start at the end. We start with Iftikhar? Okay. No, you've got the mic. You can start. Go ahead. And we just keep it brief, and I think it's working. Is it working? Okay, I'm audible. So a brief introduction was already given in terms of our work. Okay, I hope this is audible now. I think if we just talk about your experiences in covering post-conflict situations, okay. Let's go there. So my work has mainly surrounded Khyber Pakhtunkhwa, FATA in Afghanistan and Gilgit-Baltistan. I've been looking over the area for about more than a decade and a half now, in terms of the various situations that have developed over there. I've been asked to talk about post-conflict, but continuing from the discussion since the last panel, one of the things that I asked Tammy was, in the little WhatsApp group that we've actually built, is that is the conflict over or not? And I think that post-conflict, in terms when we look at a Pakistani situation, in particular reference from the area that I cover, I think what I would suggest is to call it an area under repetitive conflict, because there are internal conflicts, and even within the post-conflict world, because this session mainly talks about development. And I look at it from a perspective where the state might have achieved a certain security objective in the area, but as far as development needs are concerned, and as far as local conflicts that have aimed and become larger, global issues still revolve around. And I think that one of the discussions or key takeaways that we can actually take from this discussion is that in terms of recalcitrant voices, because we see a high level of censorship in those areas, I think as journalists, we all know that at some point or the other, talking about these areas, we've all been taken down from TV channels. We've all been, our pieces have vanished. We've been under severe scrutiny in terms of reportage from these areas. And I think even under the current situation, there's a lot that needs to be said
all those voices that have been stifled in the area, I don't think that they still managed to find a voice in terms of not just the conflict on how it was, because in a post-conflict world, what we hear from these communities that have severely suffered is that their voices have not made it to the mainstream media. And one of the reasons for that is because, nobody wants to take blame in terms of who the main arbiter of the conflict was or how it actually triggered. And if you look at world history, and I'll keep it very, very brief, some of the most interesting literature that actually has come forward from conflict zones is in the post-conflict world. So I think history needs to be written in terms of the people that have actually suffered, and that still has not happened, which has resulted in more and more conflict from these areas. As far as the development needs and what needs to be, part of the discourse in terms of post-conflict zones, I don't think that the development needs have been catered, and I think we're in for a time where we might see the conflict exacerbate further. And I think that we will see a situation that will emerge in the next 6 months to a year, in which we will see more conflict because the needs of a post-conflict area have not been fulfilled so far. I leave it to the rest of our panelists to open up the discussion further, and then we'll come back to it for. Sharjeel, perhaps you could tell us a little bit about your own experience in covering this. I mean, you're a communication specialist, so. Thank you. मैं इस पैनल पे 3 वजह से हूँ. एक तो कराची जिस ज़माने में काफ़ी वॉर जोन बना हुआ था, तो मैं कुछ थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग किया करता था, जो उसका कुछ तजर्बा है, डेस्क का भी तजर्बा है उस किस्म के मामलात को, उसकी रिपोर्टिंग देखने का. दूसरी वजह है कि मैंने डेवलपमेंट के हवाले से क्राइसिस पे काफ़ी काम किया. मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस होते हैं जिसमें सो कॉल्ड डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, और फिर कॉन्फ्लिक्ट को हम ज़रा ज़्यादा ब्रॉडर क्राइसिस में शुमार करते हैं. तो 2005 के ज़लज़ले से लेकर 2010 के, मैं दोनों का ज़िक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं. कैलामिटीज़ और कॉन्फ्लिक्ट का जो असर इंसानी ज़िंदगी पर, कम्युनिटीज़ पर होता है. तो 2005 के ज़लज़ले से लेकर 2010 के फ्लड्स और फिर जो सिक्योरिटी ऑपरेशन अर्स्ट वाइल फाटा में हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, उसकी डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट, एंड देन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिटीज़ के क्या मसाइल रहे, उसमें जर्नलिज़म का रोल, तो उसका मुझे कुछ तजर्बा है. इफ्तिखार फिरदौस साहब ने जिस तरह कहा कि व्हेन डज़ द कॉन्फ्लिक्ट एंड, डज़ इट एवर एंड, तो मेरे ख़्याल में जब हम अपने इस तनाजुर में, डेवलपमेंट के तनाजुर में बात करते हैं पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट की, तो व्हाट इज़ बीइंग रिफर्ड टू एज़ के एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ इतनी कम हुई हों कि कुछ एक्सेस उन इलाकों तक हो जाए. आई थिंक परहैप्स दैट इज़ व्हाट people usually mean when they refer to post conflict. तीसरी वजह मेरे यहाँ होने की ये है कि आई एम गिल्टी. ये जिस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शिरकत के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, पीस रिपोर्टिंग का, इसमें जो डेवलपमेंट का हिस्सा था इस ट्रेनिंग में, वो मैंने डिज़ाइन और डिलीवर किया था, और 2 और इसमें हिस्से थे जो कि बीना सरवर ने, जो अभी शायद यहाँ से उठकर गई हैं, और आयशा तंजीम ने किए थे. सो मैं इस पर्सपेक्टिव से आज आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ. थैंक यू. Oh, that is amazing. So maybe we can talk a little bit about development and projects that have to be done in a bit. And well, thank you for sharing that. Umber, can we have some of your thoughts, please? हाँ, मैं इस पैनल पे इसलिए हूँ कि मैं न्यूज़ टीम्स का हिस्सा रही हूँ जिन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट्स कवर किए हैं BBC के साथ और ये न्यूज़ लाइन के साथ. तो उसमें पिछले पैनल में ये बहुत अच्छा पॉइंट बना था कि व्हाट इज़ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट. द कॉन्फ्लिक्ट्स आर स्टिल देयर, और जैसे शहजाद शर्जील ने अभी क्लैरिफाई किया है कि वो एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं.
but what are the differences in you know the big conflicts جو ہم نے دیکھے ہیں اس صدی میں, وہ انٹرنیشنلی تو آپ دیکھ لیں عراق, انویژن آف عراق, انویژن آف افغانستان, اور اس سے پہلے اگر 90s میں دیکھ لیں تو کراچی کی جو صورتحال تھی, the violence here, the ethnic clashes. تو the good point I think was that we can't just go on کہ say this is post conflict, now this is development, this is whatever, without a proper process. اور میں جب اب ریٹروسپیکٹ میں دیکھتی ہوں, اور پتہ نہیں آپ بہتر جانیں گے بیکاز آپ اس ڈیولپمنٹ اور پوسٹ کانفلکٹ اس میں کہتے ہیں, فار اینی کانفلکٹ ٹو ریئلی اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو سم تھوڑا یو نیڈ ٹو ہیو سم فارم آف ریکنسیلیشن پروسیس. تو اب اس وقت دیکھ لیں پاکستان پورا جو ہے, اور اس میں بھی بات ہوئی تھی پچھلے پینل پہ کہ کہاں ہے کانفلکٹ, تو عموماً یہی تاثر ہے نا, بلوچستان میں جی کانفلکٹ, بلوچستان میں کہیں ٹرائبل ایریاز میں ہے, لیکن پورے پاکستان جو ہے آپ کے کانفلکٹ کی زد میں, وہ آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ ہے, ریلیجس کانفلکٹ ہے. ان فیکٹ کانفلکٹ از دا وے دیٹ پیپل لیو. اب کل ہمارے 2 سیاستدان پینلسٹ تھے, ان کے ٹون میں جتنی اگریشن اور کانفلکٹ کریشن تھی, آئی تھنک وہ جس طرح سے انہوں نے جرنلزم کو, ایک نے کہا کہ جرنلسٹ نے تو کچھ کیا ہی نہیں اپنی آزادی کے لیے, جرنلسٹ تو بلیک میلرز ہیں. دوسرے نے وہ تھیسس پوسچولیٹ کی کہ ایک یہ سب ایلیٹس کی سازش ہے اور عوام کو سامنے آنا چاہیے, اور جرنلزم بھی یہ سارے ایلیٹ کا حصہ ہے. تو کانفلکٹ از ایوری ویئر. تو تھوڑا سا ہاں مطلب آئی وڈ بی ویری انٹرسٹیڈ ٹو نو کہ دوسروں کا کیا تجربہ ہے ان post conflict issues. Sorry, geez, yeah. I keep forgetting that we have to keep picking up the mic. جی آواز آ رہی جی. میں اس لیے اس پینل میں ہوں کہ ایک تو میں کراچی کا رہائشی ہوں اور یہاں پیدا ہوں, اور ہماری ساری اپبرنگنگ اسی کنفلکٹ میں ہوئی ہے بچپن سے. مطلب جس محلے میں پلے بڑھے, جس کالج میں پڑھا, جس یونیورسٹی میں پڑھا, اور اب جو صحافت کر رہے ہیں, تو اوور آل میرے خیال میں لائف ہی کنفلکٹ میں گزر گئی دیکھتے. تو ایک یہ ریزن ہے میرے خیال میں. لوگوں نے افتخار نے کہا کہ کنفلکٹ ختم نہیں ہوا. بالکل کنفلکٹ ختم نہیں ہوا, بلکہ کنفلکٹ نئے فارم میں ٹرانسفارم ہو رہا ہے پورے پاکستان بھر میں, اور خاص طور کراچی میں. اگر ہم کراچی کی سینیریو دیکھیں, کراچی کا کانٹیکسٹ دیکھیں, تو کیا فوجی آپریشن یا رینجر کا آپریشن 2013 میں اس نے کنفلکٹ بیسکلی ختم نہیں کیا. کنفلکٹ کو بیسکلی ایک بیک گراؤنڈ میں لے گئے. وہ سارے فیکٹرز جس سے کنفلکٹ تھا, چاہے وہ ایتھنک ہو, چاہے وہ سیکٹیرین ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, وہ ابھی تک ہے. تو اور نہ ہم نے جرنلزم میں اس کنفلکٹ کو سمجھنے کی کوشش کی, نہ کوئی ہم نے انفارمڈ, زیادہ تر لوگوں نے اس طرح انفارم کمنٹری بھی نہیں دی کہ ہم سمجھے کہ کنفلکٹ ہے کیا بیسکلی. اور اگر اب تھوڑا سا وائلنس کم ہوا ہے, اس کو بھی ہم نے وہ نہیں کیا کہ چلو وائلنس تو کم ہو گیا, لیکن جو ایریاز جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ اب کیسے گزر رہے ہیں, اور یہ کیا وائلنس نئے فارم میں کیسے آئے گا. تو میرے خیال میں بہت سخت ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں ایک پراپرلی کنفلکٹ جرنلزم کو سکھانے کی, خاص طور پر صحافیوں کو, نیوز ڈیسک کو, ایڈیٹروں کو, کہ آپ اپنے رپورٹر سے آپ یہ کروائیں. اور میرے خیال میں صرف یہ کنفلکٹ یہ نہیں ہے کہ اس سے ایک بڑی سیاسی جماعتوں کا یا طالبان کا یا سیکٹرین گروپوں کا کنفلکٹ ہے, اور کافی کنفلکٹ جیسے ملیر ایکسپریس وے ہے یا بیریئر ٹاؤن ہے, یہ بھی کنفلکٹ ہے کہ بھئی ایک اسٹیٹ لوگوں کی زمینیں قبضہ کر رہی ہے. کراچی کے اندر اگر کوئی ہائی وے ایکسپریس وے بن رہا ہے, گھر گرایا جا رہا ہے, یہ بھی کنفلکٹ ہے. تو میرے خیال میں کنفلکٹ خود بہت بڑا ایک بڑی ٹرم ہے. کراچی کی مثال میں سے دے رہا ہوں کہ کراچی چونکہ ایک ملٹی کلچرل ملٹی ایتھنک ہے, اور پورے ملک بھر کے کنفلکٹ کا اس شہر سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. تو آئی تھنک کہ اگین کہ ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ ایک تو کنفلکٹ رپورٹنگ کی جو کمی ہے, اس کی بھی بڑی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا لینڈسکیپ ہے, اس سے پہلے جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے تھے دے ور لکی کہ دے ور ورکنگ فار دا انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس, لیکن جو پاکستانی میڈیا آؤٹلیٹس ہے اس کا جو برا حال ہے اس وقت. مطلب بڑے بڑے اخبار ہے, ڈان اخبار نے 40% تنخواہیں کاٹی ہے,
अब कौन बंदा काम करेगा उसमें? रिपोर्टर्स कम हो रहे हैं, सिटी पेजेस कम हो गए, 1 या 2 रह गए। तो ऐसे सिनेरियो में तो ना आपको कमेंट्री मिलेगी इन्फॉर्म्ड, ना आपको जर्नलिज्म मिलेगी। तो वो कन्फ्लिक्ट तो दूर की बात है कि आपको पूरा शेयर कवर नहीं कर रहे हैं हम, तो सिर्फ ही शेयर शी शेयर, उसने ये कहा, उसने वो कहा, वही कवर कर रहे हैं हम लोग। Before I come to you, Umber, I just wanted to say that there are just a couple of things that I picked up from this conversation, and I think if we can just work with those thoughts, it might make a very interesting discussion for the rest of the session. As Iftikhar said, you know, the conflict, when does it end? It just seems to be ongoing, and Zia's also said pretty much the same thing. And I think we've also, all of us have been born in conflict times. So we have that baggage that we do carry, as you said, you know, we are products of conflict. So maybe we can all talk a little bit about, and just have a conversation really amongst yourselves. If I feel you're going off somewhere, I'll just steer you back, but I'll just stay out of it after this. But what I'd like to suggest is that you take these thoughts that you've already articulated and expand on them, and we'll start with Umber. And maybe you can talk about the whole thing of the process, and how does one, you know, what is the process, how do we go through it, and also the aggression you talked about. So I just wanted to add to what the points Zia raised, and also, you know, what is reporting and what are the constraints in a situation which is called post-conflict here, but it can also be called where hostilities, active hostilities have ceased, or where the theater of war is finished. So what happens is, when you have active hostilities, when you have a theater of war, you go in, the reporter goes in, the adrenaline is you know, high, there's a system in place, you need to do this, you need to do the checklist, this is what you're covering. It's all very there on the day. It's like you know what you're doing. It's day to day, hour to hour, minute to minute. When the hostilities have ceased and the dust settles, and maybe you have a situation where there's an interim authority in place, where the international surveillance is not so much, where the media attention, the international attention has gone away, there are a couple of things that happen. One is that journalists are actually in more danger, because there is less international attention, and two, you often have a regime in place that doesn't really want proper coverage now. They might have wanted it when they were the war, the opposing force. They might have wanted you there, but they don't really like your work anymore. So you are vulnerable. And I mean, I think one of the recent examples is, of course, the Shireen Abu Akleh, the Al Jazeera reporter, who was shot, and it seemed like sniper fire. The UN report seems to suggest it's sniper fire. The eyewitnesses suggest that, and the Israelis are sitting on it. And by the way, I'm not sure why journalists are still not making more of a fuss about that. But somehow you're more vulnerable when you are, the attention is gone from that region. The other thing is that I think news organizations also need to rethink what kind of, you won't have a war correspondent naturally doing the best possible job there, because it's a different gear you have to shift into. And in that you need a lot more understanding, local understanding of the region, understanding of the issues, of the economy, of the culture, and you need to take a different approach, and one which I think is much more mired in cultural understanding and history. So now, I don't know, I'm talking about at an international level. You will have international organizations, they will have a correspondent, they're going to Pakistan, they'll cover Pakistan for a while, or they'll cover Afghanistan for a while, then they'll go off to Yemen, then they'll go off to China. So it's sort of there's one skills, war reporting skills or conflict reporting skills fit all situations. But there's also this other model where you have people who are specialists in regions, like in the Balkans or Pele Middle East. You had someone like Robert Fisk or something, someone who knows the region really well, who may know the language, who may know the cities, Karachi. And I think that is probably a better model for post
hostilities or post-war. And I think you don't have a lot of that informed and intellectually informed journalism now happening from these regions. But aren't news outlets now using local journalists much more because they are better informed, they know what's happening on the ground? And I mean, someone like Iftikhar perhaps could tell us a little bit more about that. But I would imagine that, you know, if I'm sitting in New York or in San Francisco or in Berlin or somewhere, I would rely on somebody who actually knows what's going on the border with Kashmir or with Afghanistan, or even in Karachi, if you know it's imploding. Ji. I think it's an interesting question, but I don't agree with the fact. Can you just keep the mic closer? Yeah. I don't agree with the fact that we've got local correspondents or local voices anymore in the media. I think that the media in itself has gone to a more centralized approach, where the urban hubs dictate on actually what's happening in the peripheries, or at least in conflict or post-conflict world, areas. Apart from certain individuals that make it to the mainstream, I think majority of our narratives that come out of a post-conflict world they have the heavy reliance on just social media, nothing more than that. Because that certain axiom with which we grew up, because as Zia also put it, that we grew up in conflict. I remember being in the state of war and terrorism since I remember. And so that certain axiom which says that when it bleeds and then it leads, I think that there's no room for anything else in terms of a post-conflict reportage. And it's not just that the voices are absent or stifled, it's just that there's no investment in terms of media in these areas. I remember asking my correspondent when I was editor for a newspaper, because there was migration that was taking place because of climate change conditions somewhere in North Waziristan. And this is an area where they had gone and settled people after post-operation resettlement plans. And I asked him, because 2/3 of the district was destroyed in flooding, almost twice in 6 months. And I asked him to send me a piece in saying that where were these people displaced, what were the weather conditions. And he called me up 2 days later and said he just couldn't write about it, because he just couldn't process that. 3 days later, he sent me one line of the number of people that had been displaced without any relevant details. So in terms of, the understanding on what a post-conflict world means, what general development needs in these localities are, and even conflict journalism, I mean, it's very different. I remember instances in which reporters, for example, there was a flood that took place in a certain locality, and the photographer that was sent along him brings in a photo in which a man is actually narrating a story saying that nobody's reached this locality, and no government machinery has reached us. And that went onto the front page with the picture at a provincial disaster management tent in which the man is staying. So, in order to understand on what the needs in terms of conflict was, the reporter could not assess that picture himself. If the person is standing in front of a tent where the government has actually provided some facilities and you're sending in a picture into a newspaper in which he's saying that nobody's reached, your story is automatically falsified. This is just to state the fact that the state and the media industry generally has not invested into these localities. And I don't think that the narratives that we have in the mainstream media at this particular point will show you anything that is even probably 30% close to reality. Things in these localities in a post-conflict age are very, very different from what we observe. And they sometimes rear their head out of those, abysses from the conflict zones, in terms of protests, in terms of a major incident that takes place. But day-to-day life is a total missing entity from the media narrative for now. So I don't think that that is the correct thing to say, is that we have local correspondents, or we have some kind of media investment into these localities. So if we don't have correspondence and we don't have people on the ground and there is no accurate reporting,
then what can be done about it? I mean, you're in training, Shahzad. I mean, surely there should be programs within media outlets to train people locally. I'll give you a really tiny example. Many, many years ago, when there was a complete displacement of people from Waziristan, and they were brought down to, at that time it was NWFP, they were brought down and resettled. And there was this huge space, like a monster field, and they had put these horrible tents up. And I remember going there, and there were two things that hit me, and they both concerned women. One was that women were not being registered because there was no man there. And because there was no head of household male, they were refusing to register these women, but the men had been left behind to look after whatever little that they had in the area. The second thing was that they had these tents, which were like hermetically sealed, and the women were stuck inside them. They had not thought that these women observe parda, they cannot come in front of men who are not from their own families. So they made no provision for them to cook, to go outside, to get fresh air. And I went into one of the tents, and it had about 100,000 flies in it. I mean, I will never forget that. To me, it was just a horror that people were being subjected to this. And no one was thinking about, local sensibilities. They just brought them, put them in a tent, and thought they had done their job. So how do you, what kind of role can the media play? I understand that there's no money and people are not spending money, etc. But what can you do to educate people better about how they should handle these situations? Thank you. देखिए, one way of looking at this entire subject is, आज के इस सेशन से अगर एक बुनियादी टेक अवे आप मुझसे पूछें कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या टेक अवे हो इस सेशन का, इस नशिस्त का, तो वो ये है कि इस किस्म की तमाम रिपोर्टिंग जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक होना ज़रूरी है. Affected communities need to be the center focal point of all of this reporting. बकिया तमाम बातें जो हैं वो मैं उसको ज़ेब दास्तान तो नहीं कहूँगा, उन तक पहुँचने के ज़राए हो सकते हैं, वो रूट्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी मंजिल जो है वो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हर हाल में होनी चाहिए. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ क्या कर रही हैं, मल्टीलैटरल्स बायलैटरल इदारे क्या कर रहे हैं, रिलीफ में और डेवलपमेंट में क्या ये तमाम बातें हैं. लेकिन आपने टैमी जो बात की और अब तक जो गुफ्तगू हुई है, देखिए हमने पिछले सेशन में भी किया, इसमें भी हमने ये गुफ्तगू की है कि हम काफ़ी क्राइसिस प्रोन मुल्क हैं. या हमारे यहाँ ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि यू बिकम नम टू इट. तो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात जो हो सकती है वो ये कि वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट या उसके असरात अगर एक नॉर्मल सी बात हो जाए, यू स्टार्ट टेकिंग इट into your step. For example, मैं अगर इस्लामाबाद में रहता हूँ, आप कराची में रहते हैं, कोई लाहौर में रहता है, आपके बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, वो रोज़ सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, आप अपने दफातर को जाते हैं, शादियाँ हो रही हैं, सब हो रहा है. इसमें ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि कोई इलाका है नॉर्थ वज़ीरिस्तान या साउथ वज़ीरिस्तान जहाँ लाखों लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, यानी अपना घर दर छोड़ के तंबुओं में जाकर वो रहे हुए हैं, उनकी क्या ज़िंदगी है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब वो नॉर्मल हो जाता है ना ये सब, तो यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. और फिर जो हमारी रिपोर्टिंग है वो ह्यूमन सेंट्रिक नहीं रहती है. तो ये स्टोरीज़ जो आप बता रही हैं, जो इफ्तिखार ने जिक्र किया, इनको बार बार बताने की ज़रूरत होती है, ताकि फिर उसी से इदारों की अकाउंटेबिलिटी होती है, उसी से लोगों की सेंसिबिलिटीज़ जो हैं वो रहती हैं, और फॉलो अप. सो आई थिंक जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पे बात सादिक आती है, वो मेरे ख्याल में मीडिया पे, जर्नलिज्म पे भी आती है. इन दीज केसेस द फर्स्ट वंस टू अराइव ऑन द सीन एंड द लास्ट वंस टू लीव, and leave meaning for the time being, to return soon and frequently. तो फॉलो अप भी उतना ही ज़रूरी है. इसके जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि क्या किया जाए, इसकी कैसे तरबियत की जाए, इसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर किस तरह किया जाए. तो अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ, ख़ा मैं हेल्थ रिपोर्टर हूँ या मैं एजुकेशन का रिपोर्टर हूँ
یا میں کسی اور قسم کی رپورٹنگ کرتا ہوں جب میں معلوم ہے کہ پاکستان میں زلزلے بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں, کانفلکٹ بھی ہوتا ہے, اس تمام ہوتا ہے, اور کبھی بھی آپ کو کسی بھی وقت اس قسم کی رپورٹنگ کے لیے کہا جا سکتا ہے, تو ناؤ از دا ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف. جب زلزلہ آ جائے گا پھر تو تیاری کا وقت نہیں رہ جائے گا. سو یہ معلومات کہاں سے ملنی ہے؟ یہ آپ کو 18 جگہوں پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس کو ڈیمیج اینڈ نیڈس اسیسمنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے. وہ میں بعد میں گفتگو میں اس سے بھی کچھ مسائل ہیں, اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, جو ہمارے ڈیولپمنٹ ورکرز ہیں, آپ کو اگر کانفلکٹ زون کا معلوم کرنا ہے, اس ڈسٹرکٹ میں اسکول کتنے تھے, تباہ کتنے ہوئے, لڑکیوں کے کتنے ہیں, لڑکوں کے کتنے ہیں, ان کے بجٹ کی کیا صورت حال ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ یہاں پر پہلے کتنے تھے, اب کتنے رہ گئے ہیں, سڑکوں کی کیا صورت حال ہے, اور اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے کیا چاہیے, یو گو ٹو دا ڈیمیج اینڈ نیڈس اسیسمنٹ رپورٹ. یو مے ناٹ اگری ود اٹ, لیکن ایک جگہ جہاں پہ آپ کو یہ بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. سو اس قسم کی ٹریننگس ہوتی رہتی ہیں. جیسے کہا کہ دا نیوز آرگنائزیشنس آر ناٹ انویسٹڈ ان اٹ, اینڈ if you allow me to say, the journalists themselves, maybe there's so much on their plate, they are also not that much invested in training themselves. یہ resources موجود ہیں, it takes a bit of doing, ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں مزید کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, آئی تھنک کہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ we're permanently exhausted. I mean, and people then just want a way out. They want to look at something happy and silly and shiny and not always something terrible and sad and miserable. And I think there's a lot of good intention with a lot of people, but it gets misplaced. You know, the tents are good intention, but the way they were constructed and the way they were placed, not good. But Zia, you're from Karachi. You've lived in Karachi. Conflict. By the way, when I got married, was the night Karachi blew up over Bushra Zaidi. Can you imagine? I mean, that was that night, and half my friends couldn't come, and you know, it was one of those things. But we live in conflicts, right? We live in these zones, and we carry on. As he said, you know, people get married, they die, they have birthday parties, they do all kinds of things. They go to the movies. So how do we, as a mega city, how you know, what is the kind of role that a journalist should play? What is the responsibility that comes with this job to keep everyone engaged and yet not do the numbing? Because too much, and then you say, okay, I can't deal with it anymore, I'm off to see Top Gun. جی میرے خیال میں ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام بیسکلی کنفلکٹ ریزولوشن تو نہیں ہے, مگر جو ہماری رپورٹنگ ہے یا جو ہمارا کام ہے, اٹ کین ریڈیوس کنفلکٹ. اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس کنفلکٹ کے کازز کو, اور کچھ ایسی اسٹوریاں ہم لکھ کے یا بنائیں جس سے ویریس جو ایکٹرز ہیں جو آپس پہ جو کمیونٹیز لڑ رہی ہے ایتھنیکلی سیکٹ وائز, تو اس سے ہو سکتا ہے کہ پیس بلڈنگ یا کنفلکٹ ریڈیوس ہونے میں بڑا ہیلپ ہو. اگین میں پھر آؤں گا کہ چیزیں تو کافی ہے. وی کین ٹرین جرنلسٹ, سی جے کین ٹرین جرنلسٹ, ادر آرگنائزیشن, بٹ ایشو از کہ دیز تھنگس, جو ایسی رپورٹنگ کو چاہیے ٹائم اور ریسورسز, اور میڈیا آؤٹلیٹس پاکستان میں جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, دے آر ناٹ ریڈی ٹو انویسٹ, دے آر ناٹ ریڈی ٹو مطلب گیو ٹائم. ایک رپورٹر کے پاس 12-13 بیٹس ہوتی ہے اور وہ اس پہ پسا ہوتا ہے, تو یہ تو اسپیشلائز رپورٹنگ ہے بیسکلی. اس کے لیے 10 دن لگیں گے, 5 دن لگیں گے, 4 دن لگیں گے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں ایک جو حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کا اپنا میڈیا کرائسس ہے اس کو ریزالو کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو بھی ہو, گورنمنٹ سپورٹ کرے یا کوئی انٹرونشن جو بھی ہو, یا کچھ اس طرح آؤٹلیٹس آئے جس طرح انڈیا کے اندر کافی ہم دیکھ رہے ہیں اسکرول یا وائر ٹائپ کے, جس کے تھرو آپ ایسی رپورٹنگ کر سکتے ہیں جس سے پوسٹ کنفلکٹ سوسائٹیز کے اندر کچھ پیس کی چیزیں ہو. میرے خیال میں ایک تو اگین بہت سخت ضرورت ہے کچھ پیٹس کی, جو پاکستان میں ان کا کنسیپٹ ہے نہیں, دنیا بھر میں ہو رہا ہے. جیسے ریلیجن رپورٹنگ ہے کہ مذاہب یا مذہب کے ایشوز پہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر آج کل خاص طور پر جو چل رہا ہے اس کے اندر جو بلاسفیمی کے نام پر جو وائلنس ہوتا ہے یا سیکٹ کے نام پہ, تو پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یار ایسی رپورٹنگ جس سے مطلب یہ چیزیں کم ہو, تو ریلیجن رپورٹنگ یا ریلیجن جرنلزم کی ایک وہ انٹروڈیوس ہونی چاہیے.
जेंडर सेंसिटिव रिपोर्टिंग रिपोर्टर शुड अवेयर अबाउट इट. और मेरे ख्याल में कम्युनिटीज़ बेस्ड रिपोर्टिंग की मुख्तलिफ, अब ये शहर है, इसके अंदर काफ़ी कम्युनिटीज़ रहती है, एथनिकली, एथनिक वाइज, सेक्ट वाइज. किसी को पता भी नहीं होगा पूरे पाकिस्तान भर में कि कौन कौन कम्युनिटीज़ है ये, कौन कौन से मज़ाहिब के लोग हैं ये, कौन कौन से सेक्ट के लोग हैं यहाँ पर ना. तो मेरे ख्याल में एक बहुत सख्त ज़रूरत है नई, ये जो दुनिया भर में चल रहा है, नई जो बीट्स क्रिएट हुई है, इन पर काम करने की ज़रूरत है. पीस बिल्डिंग के हवाले से जो रिपोर्टर, मेरे ख्याल में हर अखबार में रिपोर्टर कोई हो ना हो, क्राइम रिपोर्टर 3-4 होंगे लाजमी. अगर हम उन्हीं क्राइम रिपोर्टरों को, क्योंकि हमारे यहाँ एक और चक्कर है, क्राइम रिपोर्टर को हमने सब कुछ हवाले कर दिया है कि कोई बंदा कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है वो भी वही कवर करेगा. अब वो खुद बेचारा अवेयर है नहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन से कि वो है क्या. बेसिकली वो पूछता है SHO से क्या हुआ, उससे बोला यार इसने किया है, बस खबर डाल दी. मतलब कोई फॉलोअप है नहीं कि यार ये बंदा पकड़ा गया है या उठा है, इसकी फैमिली से हम पूछे कि भाई क्यों उठा है, क्या इसका बैकग्राउंड था, किस मसले पे काम कर रहा था. तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़रूरत है काफ़ी चीज़ों की, नए बीट्स के इंट्रोड्यूस करने की, और क्राइम रिपोर्टरों को ट्रेन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है. We have about 10 minutes left, so I'm going to ask the audience for questions. But before we do that, agar just very briefly, आपने बहुत बात की about reporters and crime reporters, everybody doing the same job. But I think it's really important that you know, reporters should be trained, properly trained, and report what they say, because एक reliance भी होगी ना for people who are then coming into the conflict situation, post-conflict situation, which is what we are talking about here, beyond conflict. And they're the people who are going to develop the place, they're going to put in maybe infrastructure, bring in whatever. So they will rely on what is reported out of this. So how important is that, do you think? Because agencies, governments, they must be using the information you all provide. Ji Umber. Tammy, I just wanted to add to what Zia had said. The importance of having these beats so people have specialist knowledge and they're not just going in and I'll come to your point. But also the other extremely important thing I have seen is you have to have proper teams. This work has to be done collaboratively. You have to have a team which has the input and the expertise, and you can share that expertise and brief each other. But this all costs money, and we've all decided, you know, we've all said that the money isn't there. So no one is investing. Some of it is money, and some of it is just intelligence in hiring, and yeah. And the other thing I just wanted to talk about was the difficulty of covering, say, this post-conflict development humanitarian situations. इन्होंने बात की of it should be people-centered, and you know, people are displaced people in camps, when will they return? उसमें भी एक ये खतरा होता है कि you take a one-size-fits-all kind of thing and you just keep going and you're talking to people and saying, oh, they're having such a difficult time, and oh, this is their story, and उसका fatigue हो जाता है लोगों में. After a while, people say, you know, why are they complaining? They're being looked after. Why don't they go home? You know, so वो एक खतरा होता है. So journalists have to work intelligently. They have to talk about the issues. They have to, like, you know, go out and arm themselves with more information. They have to look for new angles. They can't just keep saying, you know, लोग को किसी को खड़ा कर दिया, मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, इतने बुरे हालात हैं, इतने वो है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला. You have to work beyond that. But that reflects a laziness, doesn't it? It's not just laziness, it's also the way the desk will tell you, ये file करो, इस तरह से file करो, जल्दी file करो, उधर डालो, इधर डालो. I mean, the desk has a lot of responsibility to guide reporters in the field and suggest to them, इस angle से देखो, उससे बात करो, इस तरह से कर दो story. So that's what I mean with teams. It's a very collaborative thing. You have someone in the field, nothing like it, because they're witnesses, they can get the people, they can, you know, talk to people. But you also need to not just keep doing a formulaic thing, because that backfires in the end. So. I think there's that, and there's also breaking news fatigue. Everyone is exhausted by cycle, breaking news fatigue. 24 hours. With the loud music. I'm going to open it to questions from the audience. Ji, the lady at the person at the back, sorry, right at the back, yeah. Is that Afia?
Yes, it is. Yes, I'm Afia the salam. person. Okay, so I'm going to actually pick up some things from what everybody said. And first of all, that it has to be human-centric. And I'm a great admirer of the work that Iftikhar does and the insights he brings from an area which a lot of us are unfamiliar. And what he just spoke about, the climate-induced migration. And he couldn't get the reporter to process it and to write the story. Now that difficulty is something that most media outlets are going to face, you know, at a greater level because of the danger that Pakistan faces, and the sort of newsrooms are not really equipped to understand these issues. And when we speak of conflict, we are generally talking about almost cataclysmic levels of conflict. But there are these slow conflicts, social conflicts, which climate-induced migration is going to, and it is already manifesting. A community moves from one area because that area is unlivable. It moves to another area where other people are already settled. And that also starts to generate a social conflict. The resource, is going to be constrained. So our reporters generally are not equipped. Then the other thing which Umber said, that it has to be collaborative. So there has to be that understanding and sensitivity in the newsrooms. But do we have that the people who are assigning the reporters those stories, are they sending them there to look for these things? Are they giving them that kind of a brief? Because that is the only way that you can get those human-centric stories, and not just, and then of course they can be beefed up, as Mr. Shahzad said, with the reports and the data that is already available. So how do you see these things being overcome, by the resource constraint? Thanks, Afia. Okay, who wants to take that? Resource constraints, how will you overcome these things? How will you see it overcome? And there's someone here who had, but can you keep it to a question, please, because we have very little time. So resource constraints, I think sometimes it's resource constraints and sometimes it's just priorities. Organizations will have the funds, but they will choose not to spend it on their staffers. They will be spending it on other things. They will saying, "Nahi, ye bhi kaam bhi kar sakta hai, ye wo kaam bhi kar sakta hai," and that's enough. So, I think there should be more investment in teams and journalists, and specifically more investments in good editors. So, I don't know if anyone wants to add to that. I think in terms of resource constraints, and this is a very practical solution that we actually discuss as journalists always, is that you keep journalism as a passion, but you do something else along with it. That's the only way yet, under the current circumstances, you can actually fill in for the resource constraints. I don't know how that works, in the sense that you really need to pay your journalists and you need to hire enough journalists. We already discussed the fact that there aren't people in the field. Gee. I still think it's a question of priorities. Like you have large newspaper groups, when they have issues, they stop paying the journalists, they stop paying their staffers. Their SATs and their management people, they don't suffer any cuts. And yet they are basically selling and dealing in what is being produced by the journalists and the contributors. So I think it's a totally question of priorities. Yeah. Why is it the people who are making the product are the first to not be paid? Yeah, I think the face also gets paid a lot. Sorry, over here. Hi, Assalamu alaikum. I'm Tayyab Ansar Khan. I'm from PTV World. Sorry, can you hold the mic closer? Okay, sure. You talked about right now that we should have specialized reporting as well, and you talked about religion reporting, which is of course a very controversial topic, but that's very important. And Afia just talked about how important slow conflicts and the specialized reporting, rather the slow conflicts are, where you need to focus on that as well. So in a time where there's a lot of resource restraint, how would you ensure you talk about difficult topics such as religion reporting while ensuring your own security? And you know that there's resource restraint in your organization, they cannot provide you enough security. How are you going to tackle with that? We are not reporting it because one thing is publication don't publish things which they believe that जिससे reaction होगा. मतलब blasphemy के issues पर
Ahmadi community के issues पे you cannot write anything. Even I have काफ़ी ऐसे थे follow- TLP के ऊपर मतलब you cannot report TLP मतलब So I have a follow-up on this. How do we ensure that we report on this? मतलब foreign publication, yeah, foreign publication. If you are connected and you know, you write for them like foreign publication. The only people who actually carry such, sorry, I'm intervening. That's why, and this is the sad reality of our journalism, is that a lot of big stories that actually have social impacts are coming in from media outlets that are non-Pakistani. And that's just a sad fact, because local media publications will neither invest, neither take the risk to open up a debate. That doesn't exist in Pakistan. That's how it is. But sorry, also I mean, if it's something like a blasphemy case or something, the tone is really important. You're reporting on it as a criminal or a legal case, so keep it within the parameters of what the law is, and don't let it get all, emotional or hearsay, and just keep it very matter of fact. That's one way. But there are lots of other issues that come up, in reporting, because I think people miss a lot. They go for the most salacious details and they miss the real story, the real problem. I mean, recently there were those cases of those young girls who had gotten married in Punjab, and I think that no one has bothered to investigate whether this is a case of grooming or not. And I mean, I really do fear that it is. And from everything that I've read and seen, it seems to be. But that's not been looked at all. Not even by the courts, which is shocking. Gee, we have a question right at the back. Assalamu alaikum. But can you keep it to a question, please, and speak into the mic? Hello. Assalamu alaikum. My question is with Azeal Rahman and Umber Khairi Sahaba. Actually, as Ms. Umber Khairi said that कि यहाँ पे ideological conflicts भी हैं मतलब हमारे कौम में, तो I would like to ask कि there are some confusions जो कि आप देखें, अगर मोहम्मद बिन कासिम कुछ लोग हैं जो उनको हीरो मानते हैं एंड कुछ लोग हैं जो वो उनसे डिसएग्री करते हैं या उनकी आइडियोलॉजी से डिसएग्री करते हैं. उसके बाद ट्यूनेशन थेरी है, उस पर भी कुछ जो है वो मतलब उसको सही समझते हैं, कुछ जो है उसको स्टिल मतलब एग्री नहीं करते. ऐसे ही फॉल ऑफ ढाका है, फॉल ऑफ ढाका को भी मतलब अभी तक हम कंफ्यूज हैं कि बेसिकली हुआ क्या था. सो मेरे ख्याल में अब ये सब चीज़ें मतलब कन्फ्यूजन्स होने के बावजूद उसके बाद फिर एक जेनोसेंट्रिक जो है वो टेंडेंसीज़ डेवलप हो गई हैं. जस्ट लाइक अब फेमस टर्किश सीरीज़ एर्तुगरुल जो है वो हमें जो है वो यहाँ पे देखने के लिए कहा गया. उसके बाद फिर समहाउ जी आपका सवाल प्लीज, बिकॉज़ सवाल ये है कि वाई जेनोसेंट्रिक टेंडेंसीज डेवलप क्यों होती हैं, मतलब हमें मतलब वाई वी आर इनटू अदर कंट्रीज. वी गॉट इट. जी ज़िया एंड अंबर, विल यू टेक दैट? Why do xenocentric tendencies develop? Xenophobic. Okay. I think it's ignorance. जहालत है ना. मतलब हम तारीख़ तो पढ़ते नहीं हैं, मेरा ख़्याल है तारीख़ की अहमियत बहुत कम हो गई है. हाँ, अखबार नहीं पढ़ते तारीख़ के लेकिन अब सोशल मीडिया का भी दौर आ गया. हमें ये याद नहीं रहता कि पिछले साल क्या हुआ था, हमें ये याद नहीं रहता कि 10 साल पहले किस तरह यहाँ पे मतलब स्टेट ऑफ वॉर ऑलमोस्ट थी, रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, स्कूलों में क्या हो रहा था, मतलब GHQ पे अटैक हो रहा था, वो हमें याद नहीं रहता. लेकिन हम पिछले हफ्ते का याद नहीं रहता. तो आई थिंक जहालत ही इसकी वजह है. और ये कि दूसरा ये जैसे मैंने कहा कि मतलब तारीख़ को आप अहमियत दें, और जो मैंने पहले जर्नलिस्ट का भी कहा ना कि पीपल शुड बी इन्फॉर्मिंग देमसेल्व्स. ये नहीं कि सिर्फ जाके 2 सवाल माइक लगा के पूछ लें. आप थोड़ी सी अपना होमवर्क करें. आप किसी सियासतदान से सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं वो तो इतने बिलियन था और फलाने बिलियन था और हमने किया था. आपको पता ही नहीं होता ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पहले रिसर्च नहीं की होती. तो यू नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन योरसेल्फ. फिर थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग आप उस पर अप्लाई करें.
یہ ایک مین چیز ہے میرا خیال ہے نا. اور باقی جو کانفلکٹس کا تھا, جیسے میں نے کہا کہ جو ہم پوسٹ کانفلکٹس اور جو بہت بلڈی کانفلکٹس دیکھتے ہیں اس میں فیلیئرز بھی ہوتے ہیں ان ٹرمز آف پوسٹ کانفلکٹ, آپ بہتر جانتے ہیں, اور اس میں کچھ سکسیسز بھی ہوتے ہیں. جو سکسیسز ہوتے ہیں وہ یوزلی وہ ہوتے ہیں وہ ان معاشروں میں یا ان ملکوں میں جہاں کوئی پروسیس آف ریکنسیلیشن ہوئی ہو. جیسے آئی سپوز جنوبی افریقہ کو دیکھ لیں, انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ان کا کمیشن تھا, وہ ایک آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, ورنہ یہ جو دشمنیاں ہیں, یہ کانفلکٹس جو ہیں, یہ ہمیشہ وہ چلتی رہیں گی, گول 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 گول, جسٹ اے اسپائرل آف وائلنس. اور یہاں اتفاق نہیں کریں گے لوگ, لیکن جو این آر او گالی کی طرح استعمال کرتے ہیں یہاں پہ, این آر او کی اگر آپ بنیاد دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ ایک کوشش تھی کہ ایک کلین سلیٹ لے کے جو یہاں کی سیاست ہے وہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے, جس نے لوٹا, جس نے پیسہ بنایا, اب کیسز ختم کرو, آگے چلو. جو تجربے کار لوگ ہیں, جو آپ کے پروفیشنل سیاستدان ہیں, ان کو آگے چلنے دیں. آگے جو کرتے ہیں ان کا احتساب ہو, دشمنیوں میں کیسز نہیں ہوں گی, اور ایک کلین سلیٹ ہے. ایک طرح کا ریکنسیلیشن ہونا چاہیے. اور میرے خیال ہے ضیاء بھی تھوڑا سا بہتر بتائیں گے کہ کراچی میں بھی جو حالات تھے اس میں ایک طرح سے جو ٹھیک ہے آپ کے بیگ ادارے کا ایک جو سرپرستی تھی, ان کا جو کہنا تھا اس سے بھی فرق پڑا, لیکن ساتھ ایک جو سیاسی مفاہمت اور ڈائلاگ اور ریکنسیلیشن ہوئی, اس کا بھی ایک بڑا کردار تھا. تو میرا خیال ہے بس یہی چیزیں, انفارمیشن, انڈرسٹینڈنگ. تو لیکن ایک بات ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن از اے بگ تھنگ. ساؤتھ افریقہ واز اے امیزنگ ایگزامپل, بٹ after they had the truth and reconciliation and they had 5 years of Mandela, etc., it just started to go to pot, because you have to continue the process. You can't just do it once and think everything's going to be fine. You've got to keep reminding people, like you said, people don't remember what happened last week. You have to keep reminding them that this is an ongoing thing. But Tammy, compare South Africa to Iraq. No, I don't disagree, but what I'm saying is today South Africa is a terrible mess. A terrible mess. The whites are being driven out, and they're being murdered, and whatever. All these things are happening. You have a very rich black community. All I'm saying is that it can't just be a one-off process. You need to continue this, and you need to keep reminding people that this is an issue, it is a problem, and as you said, they don't remember what happened 24 hours ago. They've got something new, the new trending hashtag. So, we need to take it from there. So just before we go, does anyone have a last comment they'd like to make on the panel? Because I think we're going to have to wrap up in a minute. جی جسٹ ون تھاٹ, کلائمیٹ اور اس سے متعلق جو اثرات ہیں اس پہ بات ہوئی. آئی واز جسٹ تھنکنگ دا ادر ڈے دیٹ فار 3 years رننگ پاکستان کے 3 علاقے ہاٹیسٹ پلیسز آن ارتھ تھے, جیکب آباد, سبی اینڈ تربت. آئی گیس ان میں سے ایک شاید میرا غلط ہو, شاید دادو ہو, لیکن 3 جگہیں for 3 years in running were the hottest places on earth, 52 degrees centigrade. Can you imagine what life would be there like? ایک سٹوری میں نے صرف اس کے اوپر دیکھی, that story was done by Reuters, کہ خاتون فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, کاٹن پکنگ یا اس قسم کا کوئی کام, اس قسم کی گرمی میں. It really makes you wonder کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ گلیشیئر میلٹ کا بھی آپ کو اب ایک سامنا ہے, اس قسم کی گرمی ہو رہی ہے کہ جگہیں واقعی ان لیویبل لگنے لگی ہیں. میں ایک ایسی ہی جگہ سے تعلق رکھتا ہوں, تھر پارکر سے, جو پانی کا مسئلہ ہے. آپ پاشی کے پانی کی تو اب کوئی بات ہی نہیں کرتا, اب تو پینے کے پانی کے لالے
پڑھے ہوئے ہیں. لیکن وہی جو بات ہوئی کہ سینسبلٹیز کی بات ہے, سینسٹیوٹی کی بات ہے, گرومنگ کی بات ہے, آپ کی پرائیورٹیز کی بات ہے. یو ڈونٹ سی دیز اسٹوریز کمنگ آؤٹ اینڈ بینگ ٹولڈ. اگر آتی ہے تو پھر بھی وہ رائٹر کی طرف سے آتی ہے, ٹائم کی طرف سے آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وہ جس طرح سے تانگے کے گھوڑے کی آنکھوں پہ وہ کھوپے چڑھائے ہوتے ہیں نا, اس کو پیریفرل ویژن اس کی بالکل ایک ہی طرف اس کو نظر آتا ہے. سو یا ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں یا شتر مرغ کی طرح کر لی ہیں. یہ تمام ایشوز جو ہیں دے ہٹ اس ان دا فیس ایوری ڈے, بٹ وی سارٹ آف پریٹینڈ ایز اف نتھنگ از ہیپننگ. Absolutely. جی. Just wanted to add to it. It's just an anecdote کہ ہماری کوریج کس طرح ہوتی. سو ابھی ریسنٹلی دے ور لائک فارسٹ فائرز اینڈ وائلڈ فائرز کی جو ہے وہ انسیڈنٹ تھے, اور کچھ ٹک ٹاکرز نے جو ہے وہ اپنی ٹک ٹاک بنانے کے لیے دے سیٹ اپ فائرز. اینڈ آر میڈیا کوریج فرام آل دا نیوز چینلز اینڈ نیوز پیپرز جو میں نے دیکھی تھی, اٹ واز رادر دین ایڈریسنگ دی ایشو کہ آئی مین فارسٹ فائرز تھے کیا, اٹ واز اے فائٹ بٹوین دا پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کے پی سے آگ لگ کے جو ہے پہلے بلوچستان کے اندر گئی ہے, اس لیے کے پی گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ بند کرنا چاہ رہی تھی, ان کو بند کرنا چاہیے تھا. دا ادر واز اباؤٹ فارسٹ فائر سینگ کہ یہ آگ جو ہے ہری پور اسلام آباد کے بارڈر پر لگی ہوئی تھی, تو یہ بھی کے پی گورنمنٹ کی مسٹیک تھی. دا ادر تھنگ دیٹ آئی سا واز کہ کے پی گورنمنٹ والے, چونکہ دیر از اے ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی ان کے پی اینڈ اے ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا فیڈرل گورنمنٹ ناؤ, سو دے ریٹیلیٹڈ وتھ سینگ کہ ایف آئی آر جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوئی, لوگ یہاں کے تھے. Nowhere did I actually see what actual concern was in terms of climate change. کہ یہ ہوا کیا, number one. Secondly, the news headline actually said that there were 434 wildfires, only 283 is the provincial government is accepting, the rest of them are unacceptable. I mean, this is preposterous reporting, it's just reporting with a tilt. So in terms of actual reportage on what happened, nobody actually published anything at the national media. It's just sad and it's shameful simultaneously that media organizations have actually taken it to that extent. And the only informed debate that we actually see is some experts on independently working on either social media, which is relatively Twitter and Facebook, or either some private blogs. Apart from that, there has been no informed debates. That severely undermines the credibility of working journalists in the mainstream, but simultaneously it also actually sort of undermines the credibility of the entire media industries. جسٹ ٹو ایڈ وداؤٹ بلیبرنگ دا ایشو, ایک لطیفہ بن گیا ہے کہ آپ مجھے بٹ کوائن میں نہ پے کریں, آپ مجھے چلغوزے میں پے کر دیں. چلغوزہ اتنا مہنگا, چلغوزے کے جنگل جل گئے, رائٹ, اور جہاز اگر آئے تو ایران سے لانے پڑے آگ بجھانے کے لیے, آپ کو اس کے اوپر بھی کوئی رپورٹنگ کوئی خاص نظر نہیں آئے گی. سوات میں جل رہے ہیں جنگل, اس کے اوپر آپ کو کوئی خاص بات ہوتی بھی جو ہے نہیں محسوس ہوگی. It's all about priorities. At the end of the day, it's all about priorities, and we don't seem to have the right ones. But I'd very much like to thank the panelists, Iftikhar, Firdous, Shahzad, Sharjeel, Umber, Khairi, and Azeal Rahman. Thank you very much for being here today and for this very interesting session.